Yes, nongeye kubasuhuza kandi wikaze wowe udukurikira umunsi ku wundi kuri iyi YouTube yacu. Yankwaye ikaze muri kino kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ibigendanye na OpenX cyangwa se OEX Testnet, twitegura kuzareba uko bizaba bimeze muri mainnet neza. Tumaze igihe kitari gitoya ariko nanone kitari kinini dutangiye gutestinga uburyo tuzabikuzamo ama OEX. Ngira ngo application ya Satoshi ntago ari ibintu bishyashya kuri ubu ngubu, ni ibintu tumaze kumenyera, ntago ari bishyashya rwose. Ndetse na application yayo MetaMask dukoresha nayo ntago ari ibintu bikomeye. Guclaiminga nk'uko bisanzwe ni iby'ingenzi, ni ibintu tumenyereye, ntago ari ibintu turi butindeho cyane. Iyi ni video rero turi burebe ino process twifashishije cyangwa se turi bukore mu byiciro bitatu byose bihuriye hamwe. Icyiciro cya mbere kiraba kirimo guswitchinga kuri Core, kuko ibi byose ntabwo wabikora utaraswitchingamo Core network muri MetaMask yawe. Reka mbanze ahubwo mfungure MetaMask hanyuma tubivugeho irimo no gufunguka kugira ngo tutaza gufata umwanya munini. Icya mbere ni uguswitchinga muri Core niba udasanzwe ifitemo, wenda harimo Ethereum se cyangwa iyindi mainnet iyo ari yo yose. Hanyuma wamara guswitchinga muri Core network, iki ni icyiciro cya kabiri turi bukore, ni ukwadinga OEX muri MetaMask. Icyo ni icyiciro cya kabiri. Hanyuma bwa gatatu turi bwadingemo amatest USDT tuzakoresha mu guswapinga. Ibyo ni byo byiciro bitatu, wenda turi buze no kureba kuri swap cyangwa wenda na explorer bitewe n'umwanya cyangwa se nuko video iraza kubireshya. Ntago turi bukore video iri burambirane, ariko iby'ingenzi ahanini ni ibyo ngibyo bitatu. Icya mbere ari uko guswitchinga muri Core, hanyuma tukaza kureba uburyo wadingamo iyo OEX, hanyuma tukaza no kureba uburyo ubona izo USDT zo gukoresha muri test. Ibyo ni byo bice bitatu by'ingenzi rero. Hanyuma hano maze gufungura OEX yanjye ndashyiramo password. Nimara gushyiramo password ndakora hano kuri unlock. Tumaze kubimenyera uburyo twinjira muri MetaMask. Niba waramayininze Core, MetaMask urayimenyereye. Nkwibutsa ko kandi izi process ugomba kuba ufiteho udukowa byibura dukeya, 0.000 n'utundi n'indi mibare gutyo 6 7. Ntago ari nyinshi ariko ugomba kuba ufiteho udukowa duke twa test cyangwa se twa fee, transaction fee, kugira ngo ubashe gukora ino testnet. Bina reflectinga ko no kuri guclaiminga OEX birumvikana ko ugomba kuzaba ufitemo Core. Okay, hanyuma rero tugezemo hano. Murabona ko ngiye Core nsanzwe nyifitemo, ariko utayifitemo ushobora kuzana ugasangamo nk'iyi Ethereum main network. Wenda nyiswitchinzeho kugira ngo tubirebeho. Hari ugusanga ufitemo ino Ethereum main network aka kanya. Ibyo si ikibazo kuko ushobora kubihindura. Urabona ngiye nyuze hano hejuru kubera ko narayishyizemo n'ubundi mpakoze. Ndabona network zitandukanye nagiye nshyiramo. Hari Ethereum, hari Linear, hari Core. Ufite n'izindi ushobora kunyura hano kuri add network bakakubaza biriya by'amazina yazo n'ibiki byose ukabyadingamo, cyangwa se ukareba video iherutse twakoze ya Core, nayo iragaragaza uburyo wadingamo Core. Ushobora kuza hano muri browser ni kano ka hano hasi turakamenyereye. Wamara kugakandaho ushobora gukoresha link yo kwadingamo Core, add Core network. Ariko nk'aka kanya dufitemo iyi ni scan twe dusanzwe dufitemo. Hari link zigiye zitandukanye zo gukoresha muri Testnet. Okay, reka dukoresha iyi ngiyi, uraza kuyisanga muri description y'iyi video. Nkoze hano hejuru dutayipingira, ngiye gupestingamo link mfite hano, agiex.org/long/faucet. Iyi link uraza kuyishyiramo, hanyuma ukore hano hasi handitse go kuri keypad yawe, cyangwa se hashobora kuba hari enter, hashobora kuba hari icyo ari cyo cyose. Nabanje gukora hano hejuru, wowe ibyo uri busangemo byose utabyitayeho urahakora upestingemo link. Link ushobora kuyita ubaza kuri WhatsApp, ushobora kuyireba muri description y'ikiganiro, nibyo byiza kurushaho. Uba udafitemo Core network wahita unyura hano ukabanza ukayadingaho add Core mainnet. Ariko njye wabonye ko nsanzwe nyifiteho, ntabwo ari ngombwa ko njye ndi buyadingeho kuko ndayifite already. Icyo ngiye gukora ni ugukora hano
ahangaha ubona handitse connect web3 wallet, ariko mbere yuko dukomeza reka tubanze dusoma no magambo. Faucet open EX long testnet nicyo tugiye gukora. Interact with the contract to receive 10 long testnet USDT. Ibi tugiye gukora biraduhesha USDT 10 ariko za long testnet ntago ari iza nyazo, nizo gukoresha test kugira ngo turebe se mainnet yo tuzayikora mu buhe buryo. Nibyo ngiye gukora rero, ngiye connect aho ino web3 wallet, ndahakoze kuri connect. Nimara kuhakora ndahita nza switching network. Urabona ko hari hasanzwemo ko bahita babikubaza this will switch the selected network within MetaMask to previous added network. Ibi ngibi tugiye gukora bya switch network biraza gukuramo network yari irimo ariyo core bishyiremo OEX. Ubwo twageze kuri cya cyiciro cya kabiri nababwiraga. Hanyuma ndaswitchinga, ndabyemeza switching kugira ngo core ivemo. Base bambwira core now active, ndahita nkora hano handitse connect. Bari kumbwira yuko core ariyo yari iri active nta kibazo. Hanyuma hano tugeze, urabona ko tugeze, turacyari muri ya step ya faucet, maze guconnectaho wallet yanjye ya core. Hano hejuru urabona ko yayisiza. Hanyuma hari aka option ka mbere ni uguclaiminga testnet USDT, ariko ntabwo twaziclaiminga tutaradingamo OEX muri wallet yacu. Bivuze ngo icya mbere ni iki ngiyi turi bubanze twadingemo long testnet. Hanyuma nitumara kuyadingamo turaza guclaiminga testnet USDT. Nyuma tuzanakora swap cyangwa twanayikora tukaba twanareba testnet explorer. Reka tubikurikiranye gutya. Icya mbere tugiye kwadingamo, ubwo nkoze hano add long testnet. Hanyuma baraza kunyereka details zigiye zitandukanye ko name ari iyi ngiyi, ID ari iyi ngiyi, URL link yayo ari iyi ngiyi, n'ibindi ushatse wabireba byinshi. Ariko nyuma y'ibi byose dukore confirm. New network added. Hanyuma bahita bambaza ndashaka guswitchinga navanamo ko wanshyiremo iyi ngiyi OpenEX long testnet. Nta kibazo, ndakora switch network kugira ngo kirimo ino OpenEX. Hanyuma nkore gari, ubwo ni information bari kumpa bambwira ko yamaze kugeramo. Kugira ngo dusuzume rero turagaruka hano kuri wallet makore kugira ngo dusuzume ko yavuyemo hagiyemo OpenEX. Urabona ko hagiyemo OpenEX network, nubwo hano hasi bakiri kunyereka ibitari iby'iyi OpenEX, ariko urabona ko ubu noneho dufite OpenEX long testnet. Hanyuma igisigaye rero ni ukuclaiminga. Urabona ko noneho n'ahangaha page imaze kurefreshinga, hasigayemo 0. Ibya core byose ubu ngubu bishizemo muri wallet yanjye, hasigayemo ibigendanye na OpenEX cyangwa se OEX testnet. Urabona ko rero dufitemo 0 USDT. Ubu noneho step tugiye gukurikizaho ni ukubona ziriya USDT 10 zo gukoresha muri test, kugira ngo hano murabona ko dufitemo 0 ndetse na hano ni 0 na hano yewe ni 0. Icyo tugiye gukora, tugiye kugaruka hano kuri browser. Nkabonye link iracyarimo, twongere duconnecte kuri web3 wallet, to switching network. Turacyakomeje za steps, tugiye gusaba za 10 USDT. Twabonye ko ari no step ya mbere buziduhesha. Niho ngiye gukora claim testnet USDT. Tegerezeho gatoya process irangire. Bareta banyereka sample nayo bari bunkate, amwe nababwiraga estimated gas fee 0.0367 core ni nayo toto nta kindi. Hanyuma nkore confirm hano hasi. Transaction submitted, ndategerezaho gatoya. Your token submitted clear successfully. Barambwira ko ngomba gutegereza blocks 10 zikarangira kugira ngo confirmation ibe yarangiye. Gusa block 10 nko twakunze kujya tubisobanura ntago ari ibintu bifata umwanya munini. Hano muri MetaMask ndahita nkora close, hanyuma ngiye kureba muri wallet yanjye ko byaba byagarutse. Wallet nta handi rero ndi bujye munyuze, na hanga kuri kano ka option kabanza hasi, ngiye kureba ko nabonye ya $10 yanjye. Hano urabona ko
hari ubwo ugaruka ugasanga byahindutse nanone kubera ko nongeye nka switchinga hakagarukamo kowa, ariko nyuze hano hejuru kubera ko namaze kuyimpotingamo kowa, nyuze hano hejuru nshobora guhita mpindura. Urabona ko muri za zindi 3 nari mfite kare hiyongeyemo n'indi ya 4. ubwo iyi niyo ngiye guhita nswitchingaho ntiriwe nsubira mu bintu byinshi, nyikoreho ntegerezeho gatoya cyangwa se ndi freshinge. Yes, urabona yuko bampaye $1 rya test ryo gukoresha muri test ya OpenEX. Yes, ubu aya test namaze kuyabona, namaze guclaiminga. Ubu ngubu byarangiye rwose, ngira ngo steps mwazibonye zagaragaye. Mbisubiyemo gato, ni uguclaiminga TEXTNET, nta bindi, ni za steps nk'izo twakoraga mbere, ntabwo ari ibintu bikomeye. Ubundi ugakora confirm, ahangaha biba byarangiye. Biranze ko nari mbisubiyemo, ariko wenda ikindi twarebaho gato ni ikigendanye na swap. Iya swap n'ubundi twayibonye, hano bari guhita higaruramo kowa automatically, ako n'ubundi nswitchinze biragaruka ntacyo bitwaye. Yes, biragaruka muri OEX. uko waswitchinga kose ngira ngo tugomba no kuba familiar mu gukoresha ino application ya MetaMask, kuko si ibya kowa gusa ahubwo ikora n'ibintu byinshi. Reka twigarukire hano muri browser yacu. Kwibutsa ko iyi link ushobora kuyibona muri comment hano ndayipininga, ndetse no muri description ushobora kuyibona, muri group yacu ya WhatsApp naho ushobora kuyibona ya Profitable Online. Hanyuma reka tuze twongere duconnect wallet, switch network n'ubundi. Uka kandi kantu tugiye kureba ni kano ka swap. Ese swap yo izakorwa ite? Ndamutse mpakoze baraza kunjyana muri browser. Urabona ko banjyanye muri Chrome, browser ya Chrome. Ubwo wenda bishobora guterwa naho bateganyije ko tuzakorera swap, ariko byose ni ibintu bisanzwe. Niba waraswapinze kowa, niba waraswapinze iyindi cryptocurrency iyo ari yo yose, hano naho ni ibintu biri aho, biri normal, ntabwo ari ibintu bizagorana. Reka turebe ngo biraza kuba bimeze bite. Niba waramenyereye guswapinga, warigeze kubikoraho, ni za steps n'ubundi bakubwira uravana hehe ushyire mu hehe. Wenda niba ari muri USDT ujyana muri OEX, cyangwa se OEX ushyira muri USDT mu gihe ushaka kubikuza nyine ukomvata. Byose ni ibyo ngibyo, ntabwo ari ibintu bikomeye, ngira ngo tumaze kubimenyera. Ndabona link yo irimo iratinda gufunguka. Yes, hano yamaze gufunguka. Hano ko dufite swap, dufitemo swap yo kuvana muri USDT tujya muri OEX, hanyuma tugakonekta wallet. Ahangaha tudakonekse wallet ya OEX iriya mwabonye, dushobora gukonekta MetaMask. Uko umunsi ugenda ushira bazaba bagenda baduha amakuru ahagije. Ushobora gukonekta wallet bitewe n'iyo bazaba batubwiye gukoresha, ugashyiramo se wenda urakonvata USDT zingahe, urashyira muri, uraza kubona OEX zingana gute, tugakonekta wallet. Wenda urugero niba ngiye gukonekta wallet, ndakoraho banyereke wallet zose zishoboka, wenda se mpisemo MetaMask, barahita bamitishamo aho kubikomereza, birakomereza muri Chrome cyangwa muri MetaMask. Reka wenda mpitemo MetaMask, biragaruka bansabe gushyiramo password, nyishyiremo. Nimara kuyishyiramo nkore unlock. Ni steps zikomeza rwose, ngira ngo mwabibonye ni ibintu bisanzwe bimenyerewe, ntabwo ari ibintu byo gutindamo cyane. Hano umaze kwinjira ukurikiza steps bitewe n'ibyo baguhaye bigendanye na swap. Hano mbibutsa ko turacyari muri TEXTNET. Turabashimira rero mwese twagiye twabanye muri ino video. Yari Robert n'ubundi muri Staro Technology.
turakomeza tubagezaho n'izindi update zose uko amakuru agenda agaragara. Turabashimiye rero, reka mvuge ngo naho ubutaha no mu zindi video.